Na bila shaka mtazamaji, siku nyingine tena, siku ya Jumatano, kwa moyo mkunjufu na kusalamia kwa mamkuzi mema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hivi leo tutakuwa tunazungumzia hali ya ukame katika taifa hili la Kenya, na tunajua kwamba zaidi ya majimbo, nazungumzia kaunti 12 ikiwemo kaunti ya Marsabit, Mandera, Wajir, Kilifi, Isiolo, Laikipia, Kitui, Samburu, Lamu, Makueni na Tana River wamekuwa katika hali ngumu. Nazungumzia ukame ambao umekuwa ukikithiri ama ambao umekuwa ukishuhudiwa katika taifa hili la Kenya. Wengi wamekuwa wakipoteza mifugo na wakikosa lishe, lakini pasi haribike jambo, manake hivi leo tutakuwa najaribu dadavua masala haya kiundani sana mtazamaji, na nitakuwa nakusihi uweze kuandamana nami, na line zangu za simu zipo wazi 0754707707. Ukiwa maeneo yote katika taifa hili la Kenya na nje ya taifa hili la Kenya, unaweza wasiliana nami na unipe kauli yako kuhusiana na hali ya ukame. Je, upo katika maeneo ya Wajir, upo katika maeneo ya Marsabit, upo katika maeneo ya Amu, nazungumzia Lamu, maeneo ya Kilifi? Manake hivi majuzi tu nikikupa kisa kimoja, kuna mkazi mmoja katika kaunti ya Kilifi ambaye aliweza kupoteza mifugo wake wote. Nazungumzia mifugo 100, baki na ng'ombe mmoja tu kutokana na hili janga ama kutokana na hili janga la ukame ambalo limekuwa likishuhudiwa katika taifa hili la Kenya. Na studioni tayari nipo na msimamizi wa shirika la vijana wa Kiislamu, kwa lugha ya Kimombo anasema Young Muslim Association, Bwana Rashid Gatimu. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajisikiaje kwa katika Tunu Familia? Alhamdulillah, tunashukuru. Wapenda kujipoteza sana ndugu yangu. Mambo mazuri. Hali inaendaje? Mazuri alhamdulillah. Ni kazi tupambana nayo, especially mambo ya drought sasa ambao tuiona Kenya nzima. Na bila shaka tuna mikakati nyingi tufanya. Ndio maana unioni kwa kila wakati vile cha kuwekwa sana kwa ground kule, kuna jinsi ambavyo mambo yapo. Na bila shaka najua shirika lako limekuwa likijihusisha pakubwa sana na kuweza angalau kuwapa matumaini wakazi ambao wameweza kuathirika na hili janga la ukame. Na mtazamaji tu ni kwamba utakuwa unapata fursa pia kuweza kumuuliza Rashid swali. Na Rashid, zaidi ya majimbo, nazungumzia kaunti 12 Kenya, ukame umekithiri sana, hatari. Kila siku tupata hali hino, na wadhani kwamba ipo siku kutakuwa na long term solution kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya ukame, hata kama tutakuwa tunashuhudia, lakini angalau yatakuwa yamepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa kweli mambo ya relief ambayo tuwafanya katika muda huu wa drought, na kwa miaka ambazo zimepita tumeona kuwa ukame si kitu kipya upande wa Kenya. Kila mwaka kuna counties ambazo zinaathirika na ukame, na solution ambayo yafaa zaidi inafaa tufikirie long term solutions to this drought problem. I'm sure policies ziko pale in place, so ni kutekeleza zile policies and to allocate the resources where they are highly needed, ili kuweza tuweze tuangamize hili jambo la drought, tuweze kuokoa maisha ya binadamu, maisha ya mifugo. Economies pia zinaathirika sana, kwa sababu ukipata upande kama Tana River, kuna watu upande ule wanategemea mifugo. Na mifugo sasa wakati wa drought, mifugo ikifa pia, unaona pia wanyama wanapunguka. Kama ulikuwa kuenda kuziuza pia bei iko chini, pia economy pia inakuwa hit sana na hii mambo ya kiangazi. Ishara kwamba uchumi wa maeneo mbalimbali, hasa sehemu hizi ambazo zimeweza kumbwa na hili janga la ukame, umeweza kudorora kwa kiasi kikubwa sana. Manake wajua kwamba hizi sehemu, asilimia kubwa ya sehemu hizi zinatumia mifugo kuweza kuendesha biashara zao. Mifugo wanafariki, inakuwa ni vigumu tena sana kwao. Kwa sasa kile ambacho tuwafanya kama
Muslim Organizations Consortium of Kenya, na upande wa YMA because under the Muslim Organization Consortium of Kenya ni organizations za Kiislamu zimeshikana na kila organization imepewa jukumu fulani. Kama upande wetu wa Young Muslim tumepewa jukumu la kuenda kusurvey, kufanya groundwork. Na hilo groundwork ambayo inafanyika kwanza mwenye yuko pale kwa ground ni Secretary General wetu Sheikh Ahmed Alvi. Ameshinda kule kama wiki mbili akiwa kwa ground, na picha ambayo imetokea ni picha ya kuhuzunisha sana. Tunaona familia hazina maji. Unaweza pata familia moja inaweza tumia lita kama 5 kwa siku 3. Familia hazina maji. Hazina maji kabisa. Sasa kama familia yapata lita 5 kwa siku 3, kumaanisha mifugo pia hayapati. Ukiangalia madimbi ambayo yalichimbwa, maji yamekauka. So kuna shida ambayo tumeiona pale kwa ground, na tumejaribu kujaribu kutatua kwa muda, especially in this short period of time ambao tuna hii drought. But it's just a short term solution. We need to look at long term solutions. We need to have long term solutions. We need to have long term solutions. Kwa sasa tumepartner na Tawasco, Tana Water and Sewerage Company, ambao wametupa maji kwa free, kwa bure. Na haya maji huwa sasa tunaya transport. Kule Tana River hali ngumu sana. Ngumu sana. Na haja unieleze zaidi kuhusiana na jinsi mambo yako kule. Lakini moja kwa moja vile vile ninaye mratibu mkuu wa shirika la Al-Khair Foundation, anajulikana kama Abbas Hussein. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salam. Vipi bwana? Alhamdulillah. Nafurahi sana kuona. Karibu sana ndani ya Tunu ya Familia. Labda kwa sekunde chache tu, shirika lako lajihusisha na mambo yapi? Shirika letu la Al-Khair Foundation ni shirika international organization based in Kenya. Ofisi zetu kuu ziko Uingereza. Tunadili na masuala tofauti ambayo affect community. Hususa hapa Kenya tunaangazia issues za health, issues za water, issues za livelihood, mambo ya emergency kama haya ya drought, floods, na calamities tofauti. Na la mwisho pia tunaangazia ni masuala ya education. Masuala ya education. Yeah. Sasa ni NGO kama operational. Yeah, sisi ni kama operational, yeah. Haya, asante sana. Na tutakuwa na jinsi ambavyo watakuwa na tulikuwa tuungane na dada mmoja ambaye haya siharibike Isa. Asante sana. Haya. Hapajaribika jambo. Kuna dada ambaye tulikuwa kuungana naye kutoka Uingereza, lakini kwa mambo ambayo yatakuwa yapo chini ama yapo zaidi ya uwezo wetu, atakuwa tunaungana naye hivi leo, lakini tutakuwa tunaona jinsi ambavyo mambo yatakuwa. Haya, asante sana Hussein. 12 counties imekuwa ni hatari sana. Shirika lenu limeweza kufanya nini angalau kuweza kuhakikisha kwamba wanapata usaidizi na waweza kusaidia hasa familia ambazo zimeweza kuathirika pakubwa na hili janga la ukame humu nchini? Katika sasa tunaangazia mambo mawili. Jambo la kwanza tunaangazia maji. Tunataka kupeleka maji kwa wanyama na kwa binadamu. Jambo la pili tunataka kufanya ni kupeana chakula. Sasa hii tuko kwenye harakati ya maandalizi ya kupeleka chakula 1000 kwa familia 1000 katika vijiji mbalimbali Tana River County. Lengo ni county by county, village by village. County by county, village by village. Ishara kwamba shughuli hii no pevu itakuwa inachukua muda mrefu sana. Itachukua muda mrefu. Kuna prediction kuwa hili janga la drought litaendelea mpaka mwaka ukiisha. Kwa sababu sasa hii tuna expect rains between October to December. Huu ni msimu wetu wa mvua kubwa. Lakini bado mvua iko kidogo. Haijaanza kunyesha. Na isiponyesha mambo yatakuwa magumu zaidi. Kabla sijarudi kwako, kupitia mitandao yetu ya kijamii tutakuwa tunaungana naye. Kwa naambiwa kwamba alikuwa mpotea, lakini sasa hivi yupo manager wa Mountain of Mercy kutoka UK, Shenaz Abdul Wahid. Kama unanisikia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shenaz Abdul Wahid, how are you my sister?
Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm fine, thank you. How are you, Muhammad? Alhamdulillah, I'm good. And you are from Mountain of Mercy. So briefly, just Yes, I tell me am. what your organization does. What do you do with the organization? Just Our briefly. organization is mostly providing aid for natural disasters, humanitarian grounds, giving water, food, shelter, long-term solutions as well. Education, we build houses for the widows, for the needy. We donate rickshaws, sewing machines to the women. They can start earning. Open shops for people who are in need, who don't have any income. Okay, and today we are talking about a drought that has really affected some parts of this country. I'm talking about more than 12 counties that are experiencing drought. What are some of the things that your organization is doing to make sure that you are helping the needy people in those counties or in those areas? Before the drought, we have been building water tanks in and around Garissa town, filling waters, giving them water boozers, distributing water in Nairobi, in Garissa, Marsabit. We have been giving food packs for the families. And since the drought started, we have been having water boozers going into the villages and giving emergency relief food for the families to survive. Okay, and We which are hoping to criteria, do more. which criteria do you use to distribute food or to make sure that you reach these people who need your help, more so in the I've drought-affected got people on areas? the ground who are actually people from around Garissa or in Marsabit. I've got Dawa Caravan supporting me in Marsabit. And I've got two boys called Atif Shakil and Hussein Shakil on the ground in Garissa. And then I've got Deko Muhammad, who makes sure that the water boozers reach to the villages where it's needed to reach for the livelihood and the human consumption. Okay, just a minute, I'll be back to you. And hapa ndani ya studio ni nao wageni wangu ambao watakuwa wananisaidia kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali. Na nikianza na Hussein, kuna hili janga la corona ambalo limeweza kukithiri sana, na tumeweza kushuhudia kwamba kuna ukame, uhaba wa maji, kwamba we need to sanitize our hands. Hakuna maji, inakuwaje? Inakuwa ni vigumu sana kwa familia ama wakazi wa maeneo mbalimbali, hasa ambayo wameweza kukumbwa na ukame, kuweza labda kutekeleza mambo kama haya. Jambo la COVID imeaffect livelihoods nyingi, hususan katika hizi communities ndogo ndogo ambazo ziko mashinani. Uhaba wa maji kwao, hawawezi hata kuosha mkono, hawawezi kusanitize. Sasa imeweza kuumiza mara mbili ama pengine mara tatu tukisema. Kwa sababu kwao maji ukisema waoshe mkono ni maji ya kunywa. Washazoea ni kutumia ni kunywa na matumizi mbalimbali. Sasa kuosha mkono kwa maji yale ni thamani kubwa, kwa water is gold. Sasa na sahihi vile hakujanyesha takriban mwaka sasa. Sasa tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidishie tu. Lakini jambo la corona imezidi kuangamiza, imezidi kufanya hili swala la drought lizidi kuwa worse. Day by day. Sasa wenyeji wako vipi kule? Manake mmeweza kuwa kwa ground na kuna jinsi ambavyo mambo yapo. Wenyeji wako kule wanafanyaje ili angalau kuweza kuhakikisha kwamba wanapata hata maji, wana sanitize, wananawa kila siku? Manake kwa vigumu tena sana. Hali iko ngumu. Maji yaliyoko tayari wenyeji wanataka kuwapa wanyama. Na wanyama pia wanafariki. Kwa sababu wanyama ndio pato lao. Kumaanisha kwamba uchumi umeweza kudorora. Sana. Maji yale kidogo utakunywa, utaosha mkono, utampa mnyama.
Priority ni kumpa mnyama. Hali iliyoko ni hivyo. Rashid, mifugo wanapoteza maisha kule. Mfano mzuri niweza kuweka katika kaunti ya Kilifi. Mama akaweza kupoteza mifugo yake wote, kubakisha ng'ombe mmoja kwa na karibu ng'ombe 103. Anasema kwamba aliweza kununuliwa na watoto wake, sasa hivi hana chochote, hana lolote. Kuna mmoja kule anasema bana yeye alikuwa ameasha moto, ajua pike nini, hana cha kupika, hana chakula. Hali ni hatari sana katika maeneo haya. Vilivyosema Obura na ndugu yangu Abbas hapa vile alivyosema ni jambo la kusikitisha, lakini pia ni jambo ambalo lafanya tufungue macho to the realities that are on the ground. Na tunafaa tuchukue opportunity kama hii, we address these issues as Muslims, as a nation, as brothers and sisters, on how we are going to solve these problems long term. Because if you do not solve these problems long term, these reactionary solutions are not real solutions. Kidonda bado kipo. Bado kipo pale. Hatukitibu. Tukikia chumvi. Tukikia chumvi tu. Alafu sema tungoje vile tuone vile mambo yatakuwa. Lakini tuomba kuwa kwa mikutano ambayo tumekuwa nayo tuweze kufikiria hata kama tutafanya jambo moja ambalo litakuwa long term, na tuendelee na hiyo mikakati pole pole. I think miaka za mbele I think tutakuwa pali pazuri kidogo, lakini mambo ya relief ambayo tunafanya pia ni mambo muhimu, hatuyapuuzi kwa sababu lazima tu balance. Na nitakuwa nakuja baada ya mapumziko mafupi tuzungumzie hilo jambo la relief food ambazo mnaweza kutoa, na vile vile huduma mbalimbali ambazo mmeweza kupeleka katika sehemu mbalimbali katika taifa hili la Kenya, hasa katika majimbo ambayo yameweza kuathirika na ukame. Na vile vile tuweze kuona jinsi ambavyo hali ya wakazi wa kule, maana najua kwamba na hili janga la corona na vile vile ukame, kuna mambo mengi sana, maana maradhi, utapiamlo, nazungumzia cholera and everything, na kuna jinsi ambavyo mambo yatakuwa poverty, wizi wa ng'ombe, mifugo, mambo mengi sana endelea kutokana na hili janga la ukame. Mtazamaji, kwa kwamba line zangu za simu zipo wazi sana 0754707707. Katika mitandao ya kijamii tunatamba kweli vizuri sana. Horizon TV Kenya kila mahali. Ukinitumia ujumbe, nahodha Muhamad Obura atakuwa anaufanyia haki ujumbe wako. Kwa nukta hino nazama kidogo, nikiibuka kipindi hichi cha Tuna Familia itakuwa kinaendelea. Mtazamaji, usiondoke. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wa Islam, taasisi hii mnayoiona ni Tanzila Education Center iliyoko maeneo ya Jomvu ndani ya mji wa Mombasa. Inalenga taasisi hii kuwahifadhisha wanafunzi Al-Qur'anul Karim pamoja na kuwafundisha masomo yao ya dini na dunia. Alhamdulillah, ujenzi wa msikiti ndani ya taasisi hii umekamilika na ujenzi wa bweni la wanafunzi pia umekamilika alhamdulillah. Lakini maal asaf shadid ujenzi umesimama katika hizi madrasa classes. Tutarajia insha Allah taala ujenzi ukikamilika zaidi ya wanafunzi 300 wataweza kufaidika na masomo yao ya dini na dunia ndani ya markazi hii. Ndugu wa Islam, wengi huwekeza katika mabiashara na wengine wakawekeza katika majumba na wengine wakawekeza katika magari. Lakini ndugu yangu Muislamu, uwekezaji ulio bora ambao una manufaa hapa duniani na kesho akhera ni uwekezaji wa sadaqa jaria. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anapokuwa anakwenda mbele za haki atatamani uwekezaji huu na kusema laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ewe Allah, lau utanipa muda mchache kidogo ili niweze kutoa sadaqa na mimi niwe katika waja wema. Ndugu yangu Muislam, tushirikiane katika kukamilisha ujenzi wa madrasa hii ili tuwe ni wale ambao wamewekeza katika uwekezaji bora,
uwekezaji ambao manufaa yake ni duniani na akhira. Akhi fillah, jenga akhira yako zaidi ya vile unavyoijenga dunia yako. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Horizon TV, the beacon for the nation. Karibu tena mtazamaji, manake kipindi hichi ni Tunu ya Familia. Tuwe kwamba uko pale nyumbani watazama kipindi hichi, kwamba line zangu za simu zipo wazi 0754707707. Utakuongea na captain, zungumza nami nieleze uko sehemu gani, na mada yetu ya leo tutazungumzia ukame ambao unashuhudiwa katika taifa hili la Kenya. Na si mara kwanza, manake mara kwa mara baada ya muda huwa tunashuhudia ukame. Na swali ni, je, hadi lini tutakuwa tunashuhudia mambo kama haya? Je, do we have some permanent solution for this? Manake mfano mzuri, kuna mataifa ambayo yapo katika sehemu ambazo mvua inakuwa ni nadra sana, lakini kuna mipango mikakati ambazo zimeweza kuwekwa ili kuhakikisha kwamba wakazi na wenyeji wa maeneo hayo, mataifa hayo, hawapatwi na ugumu wa maisha baada ama pindi tu janga hili la ukame linapoingia ama linapokithiri. Mfano mzuri katika kaunti ya Mandera, kwa kwamba ni kaunti ambayo sasa hivi inashuhudia ukame, lakini mambo mengi sana toka kule. Zungumzia watermelon, mama mazuri wanazalisha kule, ishara kwamba we can do a lot, na tunaweza fanya mambo mengi sana ili kuhakikisha kwamba wenyeji wa maeneo haya wanaweza kunufaika. Rashid, kabla ya mapumziko mafupi nilikatiza juu kwa juu na kwa naeleza mambo muhimu sana. Vile vile nataka tuweze kuzungumzia jinsi ambavyo hali hii ya ukame imeweza kuathiri kwa mwananchi pale nyumbani. Pata kwamba sasa hivi na hili janga la COVID-19 mambo yamekuwa mengi sana, lakini pasi na hayo tuzuie hili swala la maradhi ambayo yanajitokeza baada ama kwa wenyeji baada ya kuweza kushuhudia mambo kama haya ya ukame ambao unashuhudiwa sana. Umekuwa kwa ground, hali iko vipi? Hali ya afya iko vipi kule? Je, kama wanapata maradhi, matibabu yapo ya kutosha, hospitali zipo, ama ni hatua ndefu sana wanatembea ili kuweza kutafuta matibabu? Manake kuna baadhi ya counties unapata wenyeji wanatembea takriban kilomita 24-25 kutafuta maji. Kwa vigumu tena sana. Rashid tena. Kusema kweli, Obura, shida ni nyingi. Ukienda upande, especially upande wa Tana River ambao tumeanzia. Apart from ukame ambao tunaoona saa hii, kuna mahala, kuna villages ambazo hazina hata shule, hazina hospitali, ni village tu.
So watoto pale hawaendi shule, hakuna masomo yanaendelea, either ikuwe masomo ya secular ama masomo ya kidini. Hospitali vile umesema ziko mbali. Na pia kama ni mto ambao wanautegemea ile Tana River, pia iko mbali. So wakichimba zile vidimbi ni shallow wells za kauka. So unapata there's a lot of malnourishment. Maji ambayo wanakunywa tunasema ni maji masafi. So kuna magonjwa ambayo yanatokea kama cholera, bilharzia na menginezo. So kuna changamoto nyingi sana ambazo watu tukikuwa pengine ofisini Nairobi, Mombasa, Kisumu, hatuwezi kuelewa shida gani ambao watu wanapitia. Lakini ukienda kwa ground pale uone, yasikitisha sana. Na yauliza maswali nyingi sana sisi kama binadamu, kama Wakenya, ni nini ambao tunafanya ili tuweze kuimarisha afya ya mandugu zetu na madada zetu katika hizi areas ambazo zimekuwa affected sana. So vilikuwa kunasema kabla tuende katika mapumzisho, kuna balance ambayo lazima tufanye. Kuna hii relief ambayo yafanyika, ni sawa. Hii inashikilia kwa muda fulani, lakini baada ya relief, baada ya mvua kuja kidogo inyeshe, madwimbi yajae maji, mifugo ipate maji, watu wapate maji. What next? Watu wanahitaji mashule, watu wanahitaji hospitali, because we need to empower these people. We need to educate. Madimu yako, do you have enough dams in those affected areas? They are not really enough. They are not really enough. Kuna kazi nyingi yafaa kufanywa, lakini yatafanyika na kuwa successful tukishikana kama Waislamu, kama Wakenya, ili tuweze kuangalia maslaha ya ndugu zetu. Maki mfano mzuri tu, kuna wakati nimeweza kuambatana na hili shirika la Al-Khair Foundation tukielekea maeneo ya Marsabit kule, na hali ilikuwa si nzuri. Maana unapata kwamba wenyeji wakiona gari wanalisimamisha tu, wanaomba maji. Yaani maji ni hatari sana. Unapata kwamba maji, wanasema maji ambayo wanapata kule ni maji ya msaada ambayo labda wanaletwa mara moja kwa wiki, na barabara ndio hivyo, kufika kule inakuwa ni tabu tena sana. Maji pia kufika huko inakuwa ni balaa sana. Ishara kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanafaa kufanywa, kuwe na enough dams. We need to have permanent solution for all these things. Because utapata wakati mwingine mvua ikinyesha, there are floods, especially in these areas. So kukinyesha kuna shida, kusiponyesha kuna shida. Kumaanisha kuwa resources ambazo tunazipata wakati tuko na mvua, hatuyaangalii mbele atatusaidia vipi. Kwa sababu tungekuwa kuna enough dams, we can be able to catch this water that is falling, that is causing floods. Tufanye irrigation. Watu wapate mahali pa kunywisha mifugo yao maji. Natumai mambo kama haya hayatakuwa with such adverse effects as it is right now. Sasa kabla ya kwenyu katika mitandao ya kijamii, naye Shenaz Abdulahid all the way from UK. Shenaz, are you still on? Shenaz, so just briefly just tell me some of the things that you are doing currently, because I want to know what are you doing to make sure that people in these affected areas will have long-term solution, or is just food relief that you are giving them, then after the drought is over, it's done, or there's some things or other things that you're doing to make sure that, okay, after the drought, they can continue enjoying their lives? I think we should look into tree planting as well, because if there's no rain, obviously you need trees. And we are doing water wells and all that, like water tanks, but we can look into long term and see what we can do to help them. What are some of the long-term solutions that you are looking into to make sure that, okay, these people will benefit from your organization and what you are doing? Some of the long-term solutions that you are doing. I'm currently looking to travel to Kenya.
Na bila shaka atakuwa anakuja kwake mida baadaye, manake naona kidogo hali ya mawasiliano naye imekuwa ni ngumu tena sana kutokana na we can see. Haya, hapo jaribika neno. Hussein, mambo kama hayo, maana najua ni mwanadamu ambaye pia nyinyi mnashirikiana naye kwa njia moja ama nyingine kuweza kusaidiana katika kuimarisha maisha ya watu katika sehemu mbalimbali, sio tu wakati wa ukame peke yake. Na sasa hivi nataka tuzungumzie hili swala la depression. Unapata kwamba watu wengi katika maeneo haya wako depressed sana kutokana na sina food. Chuo imekuwa ni blanda. Mimi siwezi pata sisi nenda sokoni kuuza mifugo wangu, manake upata kwamba mifugo wangu wote wameweza kufariki. Mnaweza kuwasaidia vipi watu kama hao? Manake wasema kwamba nimeshachoka na maisha kabisa bana. Hiyo inachangiwa na sababu ya kupoteza ile inaitwa livelihood. Mambo katika hizi areas nyingi zimekuwa affected na drought watu wengi ni communities ni za wafugaji. So wana rely heavily na hawa wanyama wao. Wanyama ndio mali. Kwao wanyama ndio kila kitu. Sasa wakianza kupoteza mmoja kidogo ile mental health yao inaanza kuwa affected. Unapata mtu anakaa chini hajui la kufanya. Maji hakuna malisho, hakuna kitu chochote yaweza kumsaidia yule mnyama, at least amkamue maziwa kidogo ipatikane ile maziwa auze ndio apate pesa. Sasa swala kama hili lina affect sana mental health katika hawa wafugaji. Mara nyingi wanaomba tu Mwenyezi Mungu awasaidie kwenye huu mtihani waliopata. Lakini kama shirika tunataka kuangazia swala kubwa ni maji. Kukipatikana maji, kutapatikana mimea, kutapatikana, yani maji ndio kila kitu. Maji ndio kila kitu. Maji ndio kila kitu. Ndio tunafaa kuchimba mabwawa mengi sana kwamba mvua ikinyesha tunaweza kuhifadhi yale maji ya kutosha. Tuweze kuhifadhi yale maji ambayo yataweza kusurvive kwenye hii period ambayo kuna kiangazi. Yale maji yaweze kusaidia. Yale maji yaweze kulisha wanyama. Ndio at least zile livelihood zirudi. Kidogo watu waweze kujikizi. Waweze kuuza ng'ombe, waweze kuuza maziwa, waweze kuuza nyama. Ndio zile pesa zipatikane na hali yao ya mental state irudi katika usawa. Maana inasababisha mambo mengi sana kwa kwamba labda watu wanaanza kujiingiza katika mambo ambayo yafai katika jamii, kwa mfano mambo ya anasa, na kwamba labda kuna ukame, sina chochote, nimeweza kupoteza mifugo, labda mimi acha nifanye labda mambo ya anasa ili niweze kupata angalau riziki ama kipato changu. Mambo tunayashuhudia hasa katika sehemu ambazo zimeweza kumbwa na ukame, manake kwa kwamba mimi sina kitu, nataka kula, nitafanyaje? Sasa hapa inakuja ile jambo lingine la insecurity. Insecurity sasa inazidi ku affect crime, inazidi kuendelea. So unapata kwa hawa wafugaji wanyama wake wameibiwa, anaanza kuiba wanyama. Wanyama wamekufa, sasa anaenda kutafuta wanyama mahali wengine, wanaenda kulisha wanyama mahali kwingine. Sasa inaanza kuwa conflict. Conflict na insecurity zikianza inasababisha sasa watu waanze kuengage kwa other activities za kupata income ambazo si nzuri kabisa. Si nzuri. Sasa hii ina affect sasa the overall security ya situation ya nchi. Sasa tukiangazia haya mambo kabla hayajafikia huku mbele, kabla conflict hazijaanza kuwa nyingi, kabla insecurity haijaanza kuongezeka, tutaweza kuokoa maisha ya watu, tutaweza kuokoa livelihoods za watu, na maisha ya watu ya Wakenya itazidi kuendelea kwenda mbele. Ukisema maisha ya Kenya itazidi kuendelea mbele, unajua juma hili Rashid, watoto wanafungua skuli kuanzia siku ya Jumanne, Jumatano, leo, kesho, juma hili watoto wanarudi skuli. Na katika sehemu ambazo zina ukame, hali inakuwa ni ngumu tena sana. Watoto wanaenda skuli, unapata kwamba ni vigumu sana, nyumbani hakuna chakula, shule yenyewe ndio hivyo, inakuwa ni vigumu sana watoto kuweza kwenda skuli, manake huwezi concentrate darasani kama tumbo pia liko hivyo. Nilivyosema hapo kitambo Obura, nilikueleza pale kwa ground vile tumeona watoto wengi hawaendi shule kwa sababu la kwanza ni shule ziko mbali, pale karibu hakuna shule, na pia mambo ya ukame pia yamechangia because mtoto pale hajui atamka vipi,
aende shule, na kama hata atafika shule atapata walimu. Yani hali haieleweki vile iko. So it's really affecting the psyche of that child in terms of education. Mtoto yule anakosa ile education kwa sababu there are some basic things that ambazo zinafaa kuwa provided ama kupata ambazo hapati. So growth ya ule mtoto ambaye anafaa kuwa shuleni, growth yake inakuwa impeded. So maishani yakienda mbele anarudi, and that cycle keeps on returning. Yani akikuwa mkubwa apate watoto pia yeye, na kama hakuna maendeleo, hakuna shule, hakuna maji, hakuna chakula. So tunaona yani hawezi endelea sana. So ndio nakwambia in long term tunafaa tufikirie mambo ambao, because tumekuwa tukiexperience hizi vitu mwaka nenda mwaka rudi. Na unajua saa zingine solutions huwa zinatoka kwa wenyewe pale kwa ground. Kwa wenyewe. Mnapata kwamba kuna mashirika kama nyinyi ambao mnapeleka misaada kule, na most of the time mnapata kwamba okay, during these hard times ndo mashirika mengi sana yanapeleka misaada kule. Unaona, kuna ushirikiano mwema baina ya haya mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na serikali, lazima labda serikali ya county ama serikali kuu, ili kuhakikisha kwamba tunapata long term solution ya kuweza kufanya nini, kuweza kusaidia wakazi wa maeneo haya ambao wameweza kuathirika na hili janga la ukame. Ushirikiano mwema baina yenu na serikali ya county, je, upo? Wanafanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba pia nao angalau wanasaidiana na nyinyi mashirika haya ya kijamii ili kusaidia ndugu zetu ambao wanapata tabu na ukame? Kwa sasa tumeshikana na TAWASCO, Tana Water and Sewage Company, upande wa Tana River. Wanatupa maji kwa bure. Alafu tuna trucks ambazo tumepata donation, trucks 2 zinabeba 24,000 liters each. Tumepata kutoka kwa mdhamini wetu wa Young Muslim wa kitambo sana, brother Yusuf Pastor, Road Tainers. Na distribution ya maji ambayo tumefanya for the past 1 week, tumepeleka maji kiasi cha 614,000 liters of water to around 14,000 individuals, covering a distance of 2,300 kilometers. Unaona ni maji nyingi na ni kazi nyingi. Kazi nyingi. So ile partnership tumekuwa nao na county ya Tana River upande wa Tana Water and Sewage Company, ni partnership ambao hata ule director wa TAWASCO amepongeza sana. Akasema kama vikundi vingine ambavyo zinaweza kuja zikashikana na county zingine ili kuweza kusaidia in terms of, because shida sana ni expenses. Kwa sababu bowsers ziko pale, maji yako pale. Lakini sasa utapata usafirisha enda kama 100 kilometers, barabara ndo hizo. So shida wanasema tukipata wadhamini ambao wanaweza saidia upande wa expenses, tulipe mafuta, tulipe kama driver na mechanic, maji watatupa bure ili tuweze kupeleka maji katika villages nyingi. Na alhamdulillah tunashukuru tumeweza kuungana na TAWASCO na tumezunguka vijiji kama sofa kama 12, 15. Na hili jambo litaendelea mpaka shule tutapata mvua. So haina mwisho kwa sasa. Kwa hivyo ni kitu ambacho kitaendelea. Najiuliza tu hapa akilini mwangu, ni mbinu gani ambayo mnatumia kuweza kuhakikisha kwamba mna identify hizi families ambazo zinahitaji usaidizi? Lakini zuia hapo, manake nafaa kuchukua pumziko langu la pili, na nikirudi nitakuwa nazungumzia swala hili kiundani sana, na ujaribu kuona jinsi ambavyo tunasaidia ama mambo ambayo yanaweza fanyika mashirika haya ambayo mnayo pamoja na serikali kuu pamoja na serikali ya county, ili kuweza kuja na uwiano pamoja na final, niseme final solution, long term solution ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo kama haya in case yakija happen tena inakuwa ni easy kuweza kudeal nazo, maana itakuwa tumepata njia zingine mbadala ambazo wenyeji wa pale wanaweza zitumia wenyewe pasi na kuweza kutegemea watu ama misaada mingi kutoka nje. Mtazamaji usiondoke, maana gumzo letu bado laendelea, na Hussein na Rashid hapa ndani kuweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na ukame ambao unashuhudiwa katika taifa hili la Kenya. Na zama nikibuka kipindi hichi cha Tunu ya Familia kitakuwa kinaendelea, mtazamaji.
Horizon TV, the beacon for the nation. On the next episode, tunapokumbwa na matatizo ya riziki, wengi katika sisi Allah ndio wa option ya mwisho. Option ya mwisho ndio Allahu Azza wa Jalla. Tushajaribu kwa wakuu serikalini, tushajaribu kwa mabonyenye, tushajaribu kwa matajiri, wengine riziki imekataa kuwa wameenda kwa waganga, wengine wameenda kwa wachawi. Hali zote zinapogonga ukuta, ndio tunasema tumuombe Mwenyezi Mungu tu inshallah. Tafuteni maalim, tafuteni ustadh. Allah ndio last option. We are in the business of showing you how businesses work. The market is our greatest motivation. The majority of Muslims nowadays don't know how to do business Islamically. And that's why you'll find a lot of businesses nowadays, they have no barakah. As we learn from the team players and how they did it, the moment you come up with, I wish I would have done this, you're actually in the direction of failing your business. How the businesses impact their lives. I've worked on the policy of my mother and my father, only sell what I can eat. And how the businesses impact their values. For the first time, the concept of not taking risk for granted came into my head. Join me, Sumaya Hussein, on Show Me the Market at the crossroads of business and Islam. Horizon TV, the beacon for the nation. On the next episode, yani mtu akiwa amelala kisha amelala hali ya kuwa ametawadha, basi mtu huyo upata rifqa ya malaika kuwa pamoja naye usingizini ndani ya nguo aliyojifunika nayo, na kila akipinduka akigeuka upande mwingine, huyo malaika humwombea Mwenyezi Mungu Azza wa Jal kwa kusema, Allahumma, e Mola, ighfir li abdika, msamehe mja wako, fa innahu bata tahiran, hakika yeye huyo alolala amelala hali ya kuwa yuko tahara, yuko safi. Horizon TV, the beacon for the nation. Asante sana mtazamaji, hujaweza kupitwa na mambo mengi, lakini kama umepitwa na mengi, yapo mengine ambayo utakuwa unayapata. Manake kipindi ni Tunu ya Familia. Tuwai kwamba uko pale nyumbani, ruhusa kunipigia simu. Nambari zangu zipo wazi sana, 0745 707 707, 0754 707 707. Katika mitandao ya kijamii tunatamba kweli kweli. Horizon TV Kenya kila mahali. Horizon TV Kenya Facebook, Horizon TV Kenya YouTube, Horizon TV Kenya Instagram, Obura_Moha Instagram. Tumia ujumbe wote, ni follow na mimi nitakuwa nakufanyia haki. Na kama una swali lolote ama ungependa kuchangia mada yetu kuhusiana na ukame ambao unashuhudiwa katika taifa hili la Kenya, basi ruhusa unayo. Na Rashid, juu kwa juu nilikatiza kabla kwenda katika mapumziko mafupi, manake umeweza kueleza jinsi ambavyo umeweza kushirikiana na
kampuni ya Tawasco kule Tana River, na vile vile jinsi ambavyo mmekuwa mkisaidia wenyeji. Ndo kaunti ya kwanza ambayo mnaanza nayo, alafu mtakuwa mnaendelea katika kaunti zingine katika taifa hili la Kenya. Na kuna swali ambalo nilikuwa nimekuuliza, utakuwa unalijibu ukiendelea na guzo hili, jinsi ambavyo mnatumia mbinu gani kuweza ku identify the families that need this help. Which method or criteria do you use to identify these people? Mbinu ambayo tunatumia ni first of all kwenda kwa ground. Tuna watu wetu ambao wako upande wa Tana River, ambao pia Secretary General wetu yuko upande wa Tana River. So tulifanya survey kwa wiki kama moja hivi. Tukatembea vijiji vyote. Tukaona situation vile kuko. Kuna sema kama villages village ambayo inahitaji maji. So hiyo ndio mbinu ambayo tunatumia. Tunawasiliana pia na Tawasco ku identify areas ambazo zinahitaji maji sana. Tunaanzia hizo, alafu tunaenda kwa hizi zingine ambazo ziko upande karibu na mtu kidogo. Hussein, na kuna pay bill ambayo watu wanaweza changia kuweza kutoa usaidizi katika shirika lenyu na kuweza kusaidia ndugu zetu ambao wameweza kuathirika na hili janga la ukame. Labda tueleze tu, labda kwa wale ambao wanatutazama na wangependa kutoa usaidizi wao, wanaweza kutoa usaidizi wao vipi? Wale ambao watazamaji wanaweza kuchangia kupitia kwa paybill number 134403. 134403. 134403. Unatumia simu M-Pesa, unaenda paybill 134403, unaweka amount, alafu unatuma chochote. Account utaandika DR, drought response. Utaandika drought response, alafu utapata message kutoka kwa Al-Khair Foundation kuwa pesa yako tumepokea. Kitu ambacho nataka kueleza zaidi kuhusu hizi donation ambazo tu receive. Kila donation ni 100% policy. By 100% policy yamaanisha shilingi 50 utakayotuma yote itaenda kusaidia wale wakazi ambao tunaenda kusaidia. Hakuna shilingi hata moja inayotumika kwenye administration cost. Administration cost zote ziko covered na shirika. Pesa yoyote ambayo tuna receive through the paybill na through msaada kutoka kwa watu wote, yote inaenda 100% kwenye ile intervention ambayo tuna. Kwa mfano, kama nipeleka maji, hiyo pesa inaenda kuchangia kujeza mafuta, kupeleka maji. Naambia kwamba Shinaz asharudi, mitambo ishatulia. Shinaz, we are talking about the long-term solution that you're trying to provide. And is there any good relationship between kwa 100% policy ya hizo hela jinsi ambavyo zinafikia wakazi, zinafikia wakazi. Kila contribution, kila donation ambayo tuna receive, yote yaenda directly to the beneficiaries. Pesa ya administration cost, pesa ya delivery cost, yote inachangiwa na organization mbalimbali. Zinatoka kwa organizations.
ndio hivyo hivyo pia? Mpangilio yako mbalimbali, itadepend na mwanzo. Kama nilivyosema, hii Oktoba, Disemba ni katika kile kipindi ambacho tuna expect wronglands, mvua ndefu. Lakini pengine yaweza ikanyesha, pengine yaweza isinyesha. So mpangilio itategemea na vile weather pattern vile zitakavyoenda. So mwanzo tunaanza na Tana River, polepole kijiji baada kijiji. Tutaenda Northeastern pengine tutakuja Coast. Tuna mpangilio wa kuingia Kilifi. Kule Banga. Hatukosi kabisa. Tuna mpangilio wa kuingia Kilifi, tuanze kupeleka maji polepole, chakula kitafuatia, maji chakula. Kila kijiji lazima kitapata hiyo. Sasa tunaomba tu fadhili tu. Sasa mambo mtayafanya kwa muda upi? Kuna long term solution kwenyu ama kwa sasa hivi ni short term solution tu kutokana na hili janga la ukame? Sasa hii ni response katika ile ukame ishakuja. Hii ni emergency. Ishatokea tayari. So sasa hii tuna response, Sasa hii ni tuko kwenye ile crisis management. Katika ile kuzuia ukame usizidi pale unapo. Yaani makali yake yasizidi. So tuko kwenye response solution. Tutarespond na maji na chakula. Hiyo ndo strategy ambayo tutakayotumia. Yako mashirika mbalimbali ambayo yana response na kununua livestock, kupata vaccination ya livestock. Tofauti ziko strategies tofauti, lakini sasa tumefocus na strategy mbili za response, maji na chakula. Long term solution itaanza na, kwa sababu mvua ni drought, ni tuseme hapa Kenya sasa hii labda ni mara ya pili katika few years ambazo zimetokea. So tukianza ni climate change. Ni climate change. Kenya hususan tunapata mvua mara mbili. Labda kidogo tunataka ongea naye dada Shena, manake katika mitandao ya kijamii tumejaribu na tukamkosa, lakini niko naye katika line ya simu. Shena, we are talking about the long term solution, and is there any relationship between your organization and the county government or the national government as you try to distribute foods and other things to these affected areas? We haven't used the county government. We did get an approach from them. They wanted us to pay them for the fuel. They have got the trucks over there, but then we decided to go private. We are getting much better rates with the private water boozers. And we are going to install more water tanks. Of water over there on regular basis. That's one of the long-term things we want to do. We are looking to even build an eye clinic over there, inshallah, and we want to do some more for schools and all that. You see, so these people get more aid, and they are self-sufficient. They can work and support themselves and their families. So currently, which county have you taken your support to? Have you taken to Wajir, or you start with Wajir and then you will go to other parts of the country? We have been doing Marsabit, the Vendiles recently, the new converts who reverted to Islam just before Ramadan. So we are in the Marsabit area. We have got Dawa Caravan who is helping us. Take 8 Red Cross as well, and we are
English worldwide. We are working worldwide. We are working in Gaza, Syria, Yemen. We have done a lot of water wells, desalination plants in Gaza as well. And we wish to do water boreholes in Kenya, but that's an issue which you have to dig very, very deep. Sometimes you don't get water fit for consumption. So there's something which you need to get a survey done and everything. That means that I have to be on the ground over there. So inshallah you'll be coming to Kenya to supervise everything. And I should be. How are things on the ground according to your people who you have assigned the duty to make sure that, okay, we distribute the food, we are going to make sure that people, maybe from Marsabit, more so the people that you converted to Islam, what are you doing to make sure that, okay, after they've converted to Islam, at least they're getting the knowledge? They have been struggling before. They have been neglected. There's a neglected community. Nobody wants to look after them. So we have to all get together and support them. And now they have come to Islam, we have to make sure they stay there. So if we don't support them and we just leave them without any food or water or any health facilities, they're going to go back to Christianity. So what are our brothers and sisters going to do? We get together and we make sure that we look after them, and we make sure that other communities as well convert to Islam, and they come together and look after each other. And also we need to find some permanent solution to all this, because each and every time we see drought affecting different parts of these countries, and you are doing great. What is supposed to be done on the other hand from the county government and also the national government to make sure that, okay, we work at hand with these NGOs to make sure that the people benefit and have long-term solution, rather? We have to meet with the county government and make sure that the money is going to the right channels. It's going to the right people. And yes, we have to have meetings with other organizations as well and sit and have a long-term solution. I think they are doing a great job. Al-Khair and Young Muslim Association has been there for many, many years. Mountain of Mercy has just been established 17 years ago. But Alhamdulillah, I feel very proud and privileged to say that we have done a great job on the ground wherever we have gone. I started in Kenya in 2011. I have been traveling quite a lot. I was there last in 2019, and I came with another organizations from Malaysia who came and did a very big Qurbani program in Garissa. They slaughtered over 260 cattle. So we are looking for the organizations from Malaysia and Singapore side as well to come and donate and look after our people in Kenya. So I hope to travel. Due to COVID, I have not been able to come. But the people on the ground are doing amazing work for me. They are giving me the reports. They go and verify where the need is, what is needed, and we make sure that we do emergency. Even if we can't make the big food packs, we are doing the emergency ones right now, at least to keep them going. Okay, thank you so much for creating time to speak to us, and inshallah we'll create more time so that we can discuss this issue, but due to lack of enough time, we just have to end it from there. Oh, thank you so much. Na nadhani kwamba muda unasi. That everything goes well, Inshallah. Thank you so much. Hussein. Waalaikum salam. Hussein, tukimalizia maana naona muda unasi. Tunahitaji permanent solution and everything, na tukimalizia mambo kama haya yamekuwa kishuhudiwa mpaka kwamba watoto kwenda shule imekuwa tabu. Hali ya afya imekuwa ni tete, uchumi umeweza kudorora, watu hawana chakula, na si mara kwanza. Mwaka nenda mwaka rudi. Shara kwamba we need to find a permanent solution for all this. Tukimalizia na Hussein na Rashid. Ikimalizia ukana zungumza kuhusu climate change. So na climate change ni global crisis. Sahi katika nchi za East Africa tunapata drought. Katika nchi za Pacific wanapata floods. Kila siku zikiendelea sisi tutapata floods, wao watapata drought. Sasa ni katika nchi na viongozi wa dunia waweze kuangalia hii solution ya climate change vile wataweza kuaddress. Na sisi huku tulioko katika mashirika yetu madogo kwa sababu climate change ni complex. Sisi tulioko kwenye mashirika madogo, permanent solution ni kuweka ponds, kuweka uhifadhi wa maji. Mvua ikinyesha
maji yaweze kuhifadhika vizuri, iweze kusaidia jamii katika wakati huu. Hiyo ndio permanent solution ambayo tunafikiria. Okay. Upandaji wa miti, kueleza watu kama na upande wengine pia upande wa research at least kuweza kuforesee hii situation mapema ili kuweza kujiandaa na mambo kama haya. Haya, shukrani sana. Labda nipate nafasi ya mwisho nieleze pay bill and everything jamaa ambao nataka kuchangia kabla sijaja kwa Rashid tumalize kipindi. Pay bill ni 134 403. Unalipa na M-Pesa pay bill 134 403. Unaweza pia kutupata katika mitandao ya kijamii Al-Khair Foundation Kenya. Naweza kuwasiliana na sisi katika namba yetu ya simu. Utaona posta zetu, naweza kupiga namba yote katika iko pale. Unaweza kunipata mimi ama wenzangu tukaweza kuwasiliana zaidi. Shukrani sana. Rashid, tukimalizia maneno mwisho and everything. As Young Muslim Association, one of things we like to sensitize on, and it's education and empowerment. With education and empowerment, you're able to improve someone's, how they're going to respond to situations. You make them respond to situations either by utilizing the resources that they have. Because at the moment upande kama Tana River vile tulienda, mashule hakuna, watu sana wamezoea maisha ya kutegemea, which is not sustainable. Now we need to ensure that these people are able to, we are able to find solutions of self-sustainability. If we can be able to get water pans and boreholes, have some education for them, build schools that are close to them, tutainua hili jamii na watatusaidia pia sisi kwa hizi changamoto ambazo tunaziface kwa sasa. Nasema kama shukran sana kwa kuweza kutenga muda wenu kuja studioni. Shukran sana Rashid, shukran sana Hussein, na shukran sana mtazamaji kwa kuweza kutenga muda wako kuanzia saa 4 kamili hadi sasa hivi ndio saa 5 na dakika 7. Nimeweza kula dakika zao 7 manake ilibidi. Ukame ndio hivyo. Gumzo letu hivi leo sije kulisema hata kwa mfalme ingawa inauma, sema kweli atizame kweli una heshima, wajibu wa mwanaume, urongo unalawama, fukuzeni uhame sifukuzi, bila kuambia zaidi kuganda kama kiganda. Tupatane inshallah siku ya Ijumaa ndani ya kipindi cha Sanchari ya Michezo. Kwa wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hichi, Isa Mtama na jopo zima kutoka kwangu nahodha Amani